Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this news conference on the strategic plans of the... W imieniu pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen i gospodarza dzisiejszego wydarzenia, witam serdecznie. Pana Mateusza Morawieckiego, premiera, prezesa Rady Ministrów. Pana Michała Sołowowa, Grupa Syntos. Pana Mateusza Bergera, sekretarza stanu, pełnomocnika zarządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Witam pana Jaya Weilmana, prezesa Hitachi Nuclear Energy. Witam przedstawicieli Rady Nadzorczej PKN Orlen. Witam członków zarządu PKN Orlen, zarząd Orlen Syntos Green Energy. Witam przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Agencji Atomistyki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Regulacji Energetyki, Głównego Instytutu Górnictwa, zaangażowanych ekspertów, przedstawicieli mediów, zaproszonych gości. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na scenę pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, bardzo proszę. Panie prezesie, panowie, państwo prezesi, szefowie firm polskich i zagranicznych, wszyscy zaproszeni goście, szanowni państwo. Dzisiaj mamy do czynienia z absolutnie przełomowym dniem. Ten dzień na pewno przejdzie do historii, ponieważ Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii elektrycznej, energii cieplnej. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła w jak najkrótszym czasie zapewnić. Te tanie, czyste i bezpieczne źródła energii będą służyły Polsce przez dziesięciolecia. Już na początku chciałem podziękować panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, szefowi Grupy Orlen, panu prezesowi Michałowi Sołowowowi, prezesowi Grupy Syntos za podjęcie się tego naprawdę niesamowicie ważnego zadania dla całej polskiej gospodarki, dla całej polskiej energetyki. Dziś, powiedzmy też to bardzo wyraźnie, takie bezpieczeństwo zapewnia nam energetyka węglowa. Jesteśmy w tym miejscu przecież ze względów historycznych. Polska nie mogła w czasach PRL-u, nie potrafiła później w kolejnych latach III Rzeczpospolitej rozwinąć energetyki atomowej. Dlatego opieramy nasze bezpieczeństwo na węglu i dziękuję wszystkim górnikom, całemu przemysłowi węglowemu, wydobywczemu, że takie bezpieczeństwo jest nam zapewniane. Ale ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej jesteśmy i chcemy być, ze względu na tę politykę spalanie węgla będzie coraz droższe. Będzie coraz droższe, będzie się wiązało z coraz wyższymi kosztami zapłaty tak zwanych opłat ETS, czyli opłat za emisję tony CO2. Podam tylko jedną liczbę, jedną podstawową liczbę w moim wystąpieniu. Otóż rocznie dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2, na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. A więc potrzebujemy pilnie alternatywy. Atom i mały atom są taką alternatywą.
SMR, Small Modular Reactors, mogą powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Byłem teraz w Stanach Zjednoczonych kilka dni temu. Rozmawiałem o tym z panią wiceprezydent Kamalą Harris. Kilka tygodni temu w Polsce był pan prezydent Joe Biden. Również z nim rozmawiałem o małych reaktorach jądrowych, które są przyszłością energetyki atomowej, są przyszłością energetyki w Polsce. Szanowni Państwo, SMR-y to także oszczędność na całej infrastrukturze przesyłowej. Infrastruktura przesyłowa jest drogą Transmission częścią grid całego is an systemu expensive component of the elektroenergetycznego. energy Rozwijamy ją sector. dzisiaj bardzo We intensywnie are building po to, up aby the móc grid zapewnić intensely today podłączenia in do order odnawialnych to źródeł energii. enable its Ale connection chcemy, to renewable aby poprzez sources of energy, but we rozproszony want układ to osadowienia diffuse a SMR-ów diffuse co system najmniej of w 20 SMRs miejscach, in at a w least przyszłości 20 nieco localities, większej, jeszcze and in większej the liczbie miejsc w future Polsce, there will be more zapewnić localities. dostęp We want do to małych provide reaktorów access jądrowych to connection w to bardzo small wielu miejscach w Polsce. modular reactors for Szanowni various Państwo, places to in także Poland. Ladies and ogromna gentlemen, oszczędność this is związana also huge z savings całą related produkcją to prądu, the generation ponieważ of w electricity bilansie, generally, co because bardzo in the łatwo jest energy mix, przeanalizować, as we can myślę, że clearly dzisiaj tutaj see, też będzie and jeszcze o I'm tym sure mowa, this is something prąd that we will be płynący discussing z, today, power energii atomowej, jądrowej generated jest by dużo nuclear tańszy. energy, nuclear Elektrownia reactors SMR is wymaga much zaledwie more 10% inexpensive. tego SMRs miejsca, które require zajmuje only 10% tradycyjna of the area elektrownia atomowa. of traditional Tak zwana wyspa power plants. jądrowa małego The bloku energy, atomowego the islands of a small powierzchnię boiska unit is piłkarskiego. the size of a football W field. inwestycjach, które dzisiaj The inicjujemy, projects that chodzi we're o launching, tanie, rolling out stabilne, today are bezpieczne about i providing czyste inexpensive, źródła energii stable and elektrycznej. safe and Transfer clean najnowszych sources of technologii energy. The równa się transfer również of state-of-the-art technology Polsce, also means rządowi Rzeczypospolitej development. Polskiej, który tutaj mam Poland, zaszczyt the government of the reprezentować, Republic of Poland, which it is bardzo my honor zależy to na tym, represent today, aby wraz is very much z wants nowym otwarciem this new energetyki, opening in nowym the energy atomowym sector, otwarciem energetyki, the przyszedł do introduction of Polski nuclear transfer energy to be technologii. followed I with dziękuję a panu prezesowi transfer of Danielowi technology, Obajtkowi, że and I zadbał want to thank podczas tworzenia Chairman umów Obajtek wstępnych, for potem ensuring during konkretyzacji the tych umów contracts, właśnie o to, when drafting aby taki the transfer contracts, technologii for miał ensuring an element, To a również component of większe dochody technology do gmin. transfer. This Dla also gmin, means powiatów, higher income for samorządów, local nie tylko w government, wielkich ośrodkach, municipalities, także w counties, tych mniejszych not only in miastach, large towns, mniejszych but in small miasteczkach, towns które and tego villages, potrzebują. which Nie need tylko this czystej energii cieplnej, czystej income. They energii need not elektrycznej, only ale clean także power and clean dochodów heat, do but gmin. they also need To także nowe revenue. miejsca pracy. This also Setki means tysięcy creation of miejsc jobs, pracy. hundreds of Setki thousands of tysięcy nie jobs, tylko przy hundreds of budowie, thousands of ale jobs, także not only to in the utworzenie construction całego sector, but the wielkiego, nowego creation of an sektora entire new produkcji industry, przemysłowej w an szerszym industrial rozumieniu an industry that Dziękuję would także panom generate, prezesom za and I want to zapewnienie thank podczas waszych the chairman, the działań, presidents, że co for najmniej ensuring 50% that at least 50% of technicznego, the ale także technical produkcyjnego contribution, as well będzie as the wytwarzane w generation, Polsce. the production, To wielki will sukces, be ponieważ to manufactured, will oznacza be nowe provided miejsca by pracy, Polish transfer companies. technologii, This means wielkie new szanse dla jobs, a rozwoju transfer of małych technology, i and średnich great polskich opportunities for the Szanowni development Państwo, of Polish SMEs. Kończąc, Ladies and gentlemen, in concluding, powiem tak, od let me say that from a judicious program of developing nuclear energy in Poland, this will determine our future. It will determine the future of energy in Poland and also the future of industry, as well as the future of economic development in this country. Therefore, we have consistently been overcoming the Russian diktat and this Russian dominance. We've shown that gas, in natural gas, there's nothing is impossible. Poland had been dependent on natural gas several years ago. We built interconnectors, connections with Norway, a new natural gas. We're developing the terminal in Świnoujście and building a new one in the Bay of Gdańsk. We're showing that this inertia, this inability to overcome this impasse is a thing of the past. And as we have shown, the agency and effectiveness, we will also prove our agency and effectiveness in our program of nuclear energy. Atomic energy is a safe bridge towards a clean,
safe and inexpensive energy. Nuclear energy is a great opportunity for the Polish economy and for the Polish nation. Thank you very much. Thank you, Prime Minister. Owing the Prime Minister has other duties to attend to and will have to leave us now. Thank you for taking part in today's news conference. Proszę o zabranie głosu And pana Daniela now, Obajtka, Daniel prezesa zarządu Obajtek, PKN Orlen. the chairman of the board of PKN Orlen. Chciałem na początku, bo pan To premier begin wychodzi, with, the Prime Minister is leaving as he has duties to attend to. I would like to thank the Prime Minister for his great commitment for taking care of our interests in the United States. We had a meeting at the embassy today, and this was repeated a number of times. Thank you for your talks with financial institutions that will be backing these projects, and thank you for all your commitment and for your vision of a modern Polish energy sector that will definitely help the Polish economy and increase our security. Thank you, Prime Minister. panowie prezesi, panie Gentlemen, prezesie, panie ministrze, Minister, szanowni parlamentarzyści, members of Parliament, dear guests, transformacji energetycznej nie jesteśmy w energy stanie transformation is a process that we cannot stop. Energy transformation will go forward, will proceed around the world and in Europe. Anybody who stays behind will have an obsolete economy, an inefficient economy, and an uncompetitive economy. We will not stop this trend. We will not stop demands of clients. We will not stop technology. We need to go with the flow. We have no choice. Therefore, we have established a multi-energy wielkość tego koncernu, skala corporation bilans tego so that koncernu the scale, the economies of scale and the energy mix transformację energetyczną. would allow for energy transformation, and the entire energy transformation process is part of our strategy that we have rolled out recently. It's a strategy of 320 billion zlotys invested primarily in z transformacją. energy transformation. The Najskuteczniejsza most effective transformacja transformation to energetyka is based on zielona, green zeroemisyjna. power, zero Proszę emission, państwa, no emission, energetyka but zero, zero zielona, emission and zeroemisyjna green nie do energy końca jest sector stabilna. is not Oczywiście entirely stable polski koncern and naftowy w to sustainable. będzie The inwestował. PKN Inwestujemy will w offshore, continue to onshore, invest. We're fotowoltaikę. investing in offshore, Ale onshore, ta energetyka and zielona, zeroemisyjna musi być but green uzupełniona zero emission energetyką energy must be zeroemisyjną. complemented with A taką zero energetyką emission do power, uzupełnienia and jest this tylko i wyłącznie can only duży i be mały provided atom. by Nie ma innej atomic możliwości. energy, Nie ma large and utrzymania small systemu, reactors. nie We ma cannot bezpiecznego keep the systemu system. bez There will be jednostek no pracujących w system podstawie. without units, Dziś without właśnie base ta energetyka units. do Therefore, energetyki musimy this is the inwestować. type of energy Inwestując sector that w we're zieloną investing in. energetykę, nie możemy Investing in zapominać green o energy, energetyce we mustn't zeroemisyjnej. forget I to, co zero emission powtarzam, jedynie taką power generation, energetyką and jest only energetyka atomowa, this is dużej i nuclear małej. energy, large and small scale. Proszę Państwa, And bardzo mocno ladies and analizowaliśmy gentlemen, we wszystkie have looked technologie. into Nie jest tak, all że the zajmowaliśmy technologies. się It's not fuzjami, that we połączeniami, only looked at kierunkami, mergers zbyt wielkimi. and acquisitions in Oczywiście order to również become larger. analizowaliśmy różne We have rodzaje biznesu, looked at various transformacji, types of sojuszów, business models, ponieważ to było transformations and koniecznie alliances, potrzebne, because proszę this państwa. was Wielkość koncernu necessary. The jest size potrzebna do of odpowiednich the sojuszy, company is sojuszy necessary gospodarczych, to sojuszów forge technologicznych. alliances, Ale economic, również bardzo technological mocno alliances, analizowaliśmy as well as kwestię we also małego looked reaktora. into small modular reactors, Z and naszym partnerem, together with our partner, z największym polskim the przemysłowcem, largest panem and Michałem Sołowowem. Poland's largest industrialist businessman, Mr. Te Michał analizy Sołowow. doprowadziły do jednego Our analyses have led us to one conclusion today. GE Hitachi technology is the most advanced as regards small modular reactors. No other technology is this advanced. So BWRX 300, that's the name of the modular reactor with a 300 megawatt reactor, and it wasn't just us who chose this technology. The Canadians are already launching an investment, a project.
ale również Stany but Zjednoczone, also the United States, my wybraliśmy and tę technologię. Poland has also selected Ten this reaktor technology. This będzie drugim reactor will be reaktorem, the który second powstanie reactor to be oczywiście w built. pierwszej kolejności Of course, powstanie w Kanadzie, the first one will be deployed, commissioned in Canada, in Darlington, Ontario, Oczywiście and następny the reaktor next powstanie one will be na built in przełomie Poland 2028 in 2028, late 2028, 2029 early roku. 2029. To jest bardzo krótki This czas. is To a jest very czas, short, który nam jest brief potrzebny. time frame. My This is musimy the bardzo time we mocno need, inwestować and w we need to energetykę, invest byśmy mieli in the power sector energetykę, in order która to have a zdecydowanie power wzmocni sector nasz przemysł, that wzmocni will naszą support konkurencję. our industry and boost Energia our competitiveness. z BWR Power jest generated by the 30% BWRX tańsza niż 300 z is elektrowni 30% less expensive than from gas-fired power To, plants. co pan premier mówił o CO2, What the Prime Minister said about CO2, that's another plus. great Ale to nie advantage, wszystko, but proszę it's państwa. not all, ladies and To jest gentlemen. również It's ciepło dla also naszych a miast. heat for our To jest towns bardzo and ważne, cities. nie This is tylko also tania very energia important. It's elektryczna, not ale just również inexpensive ciepło power, dla but naszych also miast, heat. ciepło dla naszych obywateli, Heat for dla our naszych mieszkańców. cities, for our citizens, for the people of Poland. Założyliśmy spółkę. We have founded a company, Orlen Synthos Otrzymaliśmy Green zgodę Komisji Energy. Europejskiej We na have stworzenie received tej spółki. approval from the European Commission. Następny, bardzo ważny The dokument, next który został very important podpisany document that we signed was on March 23rd in Washington. We signed a document on cooperation between GE Poland, GE Hitachi, Ontario Power, and TVA, and the Tennessee Valley Authority. Ontario Power is one of the largest power companies in Canada. It also manages atomic nuclear power plants. As for TVA, TVA is a government agency, the Tennessee Valley Authority, which is which is responsible for the power sector in the 6 states. This document is about shared design, co-designing, and adapting the reactor to European and Polish requirements. This will expedite the investment process. These are modular reactors that are scalable, that are modular. At the core of the reactor, the size is 4 by 20 meters. That's the area. So this will expedite, speed up the investment process. And one thing that is very important for us in speeding up all investment process. The next very important event today is an event that is unprecedented. Today we signed a letter of intent with Exim Bank and DFC. With Exim Bank and DFC, these are American banks, one might say. These are agencies that are supervised by the U.S. government and by Congress. This letter relates to $4 billion of support for the construction in Poland of a fleet of SMRs, and this is a very important event. This is considerable support. Why am I emphasizing this so much? Are these institutions, the institutions which are backed by the U.S. government, would they invest in technology that's not proven, that's in technology that's dangerous, that's risky, that's uncertain, that requires further analysis? No, they wouldn't. So this shows the reliability, the credibility of this technology. GE Hitachi is a stable company with 70 years of experience. It has constructed 67 reactors around the world in 10 countries. It's a company with great potential. So we are not concerned, we have no concerns. All the documents in Congress and the agencies, as well as the document we signed today at the embassy, and thank you to Ambassador Brzezinski for his commitment in signing these documents. This is very important, this is something that we need, and it lends credibility to our entire process. On the other hand, ladies and gentlemen, you know me, and you know Michał Sołowow, and when we start doing something, it has to succeed. There's no other option, and we will succeed. I believe that in 2029 we will commission the first reactor. And as regards the reactors, we've said that it's 30%, the costs of generation are 30% lower. Heat for our cities, grids,
and alternatives for obsolete, for former coal-fired power plants, as well as alternatives for industrial zones and alternatives for hydrogen. If we want to produce offshore, generate offshore, and we want to work with synthetic fuels, and we do, there's no avoiding energy and fuel transformation, and synthetic fuel is produced using hydrogen and CO2, for which we need a stable zero-emission energy sector. We want electrolyzers to produce green hydrogen, and CO2, which will be obtaining in Płock and other facilities. We will be producing synthetic fuel. This is the next stage. The next step, it has to do with the Baltic as well as offshore generation. These aren't visions, ladies and gentlemen. This is a fact. It's something that we're working on already. We're working on this with other companies. We will be forging alliances. Some countries are further down the road, definitely advanced. This requires billions, which is why I'm saying why we're merging, bringing together all these players. It's enough to see which way technological development is headed, what technology the world is implementing, what alliances, economic alliances are being made around the world. It's enough to take a look at this. It's enough to take a look and love your country as we do love this country. So today, ladies and gentlemen, we are meeting here to announce the potential initial deployments or locations. These are initial locations. We've done initial surveys, but we need geophysical studies, and we also need social dialogue. We don't want to build these facilities without social dialogue. We'll demonstrate that this is an entirely safe technology. Reactors are being built in cities, especially small reactors, which are 30 meters underground. These are very safe. They have a passive safety system. They have a system which doesn't require human operators and shuts down within 7 days, and this is entirely safe. So there's no reason to be concerned. And what we have to be concerned is what's poisoning us, CO2 and others. This is more dangerous. The Polish people support reactors. The Polish people want inexpensive, clean energy. They want to breathe. They want to be less sick. We're not eliminating, we're not doing away with coal. Coal is the foundation, but we need to think about new consumption. We need to think about increased demand for power. We need to think about the units that will be decommissioned, and therefore we've established this company to work faster. We don't want this company to be a slow mill. We want it to be really fast and quick on its feet. We have a very efficient team who want to work. Phone calls and text messages at 11 p.m. They don't see that as harassment, as bullying. So that's really important. They really care about this project. And now, ladies and gentlemen, it's time to present the sites, the initial sites of Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, around Warsaw, Stalowa Wola, the Tarnobrzeg Economic Zone. By the end of the year, we will present 20 sites in total, but this requires cooperation with local government, partly with, and we are talking to local government. We want to demonstrate, to show cities what they stand to gain, and we can't be stuck in one situation. We can't be stuck with something being expensive. We can't continue supporting of course, power. In power, we need to provide support in special, extraordinary circumstances, in times of war, in times of COVID. Sometimes a degree of micromanagement is necessary, but we need to eliminate the causes, and the causes can be eliminated by introducing new, tried and tested, available technology. And we cannot think in terms
terms of an election cycle, because that's not the way to build a healthy and effective economy. We need to decide, never mind that our term of office is coming to an end, we need to build for the Polish people and build for your security. Those are the decisions that we have to make together with the Polish government. The Polish government, which is very helpful indeed. And now, at the end of my presentation, I would like to thank, above all, Jarosław Kaczyński. I've spoken to him about this a number of times. I've also spoken to the president. He understands our intention. The Prime Minister Morawiecki, who's also been speaking to our American partners. Deputy Prime Minister Sasin, Minister Anna Moskwa, who was also very involved. I want to thank Mr. Mikhail Sołowów, as well as all employees of Orlen Synthos Green Energy. I wanted to thank and please work faster. I know it's a question, it's a regulatory issue that we need together with our partners to fine-tune. I know that there are institutions, public institutions, ministries and agencies. We also have an alliance with them, the agency from Canada, as well as an alliance we have with US agencies. But in Poland, we also need to show that we're building something to plan, according to plan, that we deserve, we're worthy of this trust, of this technology, because this is a technology that not only gives us business, but also gives us security. The less hydrocarbons, the greater our security. And once again, thank you all very much for coming here today. Thank you to the representatives of the media who are supporting this process, this initiative, and everybody who's involved in this initiative. I believe that we will build this reactor and will build dozens like it in Poland, and not just in Poland. We call this the green energy wall. Thank you very much. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Thank you very much. Zapraszam na scenę pana Jaya Walmana, I would like to prezesa invite Mr. GE Jay Hitachi Wileman, Nuclear. president of GE Hitachi Nuclear Energy, to the stage. Bardzo Thank you very proszę. much. What an exciting day. And thank you for removing the second podium so I'd know which one to go to. I want to thank everybody for allowing me to be here representing 70 years of nuclear technology with General Electric and all of our engineers and project managers in licensing. They're very, very proud, not just of the technology that we're developing, but of the work we are doing with our partners as well. As Daniel mentioned, the recent announcement in Washington, D.C. that Synthos Green Energy, Ontario Power Generation, TVA, and GE Hitachi are investing in the global development of the BWRX-300 small modular reactor was a great achievement. This is something that has not been done before in the industry, and it's a testament to the strength and the innovation and the forward thinking of all of those companies. We anticipate that the total investment of approximately $400 million in the development of the standard design is a great commitment by the four companies. And we are confident that our role in that technology development will help meet decarbonization and energy security. So I applaud the leadership shown by all of our partners to advance the common design. And the common design is a key element to demonstrate that it can be deployed in Canada, in the US, and in Poland, and beyond to help create this green wall for energy security. So it really is an acceleration effort that we're working together. And Daniel, you can call me at 11 o'clock because it's only 5 o'clock where I am at that time. There are a lot of exciting developments going on. The site preparation for the first BWRX-300 at the Darlington site is happening as we speak today. And of course, we're working with Synthos Green Energy and Tennessee Valley Authority to continue with the licensing and, again, the common standard design.
Here in Poland, converting coal to carbon-free nuclear energy, as well as supporting district heating and industrial applications, as Daniel mentioned, is very, very important and will require a fleet of BWR X300s. Building on our design to cost, which is critical, this collaboration will further strengthen the cost competitiveness of the X300. It's the X300 because that's our 10th generation of a boiling water reactor. So we have a lot of experience to go into here. And it's based on a design that has already been licensed by the U.S. Nuclear Regulatory Commission. Another feature that I really want to emphasize is the world-class safety of this technology. The simplification from earlier designs really eliminates the need for a lot of equipment and extra space and other things that potentially go wrong. So we are designing that into the BWR X300 today. It's passive systems, and as Daniel mentioned, no operator interaction is required. So that really makes it the safest reactor out there. The U.S. government is demonstrating its support for the U.S.-led SMR technology to help Poland achieve its climate and energy security goals with the financing available from USXM and DFC. We applaud the U.S. government's consideration of financing for the X300 small modular reactors in Poland. I think it's a great partnership that will continue to grow and accelerate and go faster and faster. Energy security in Poland and all of Central Eastern Europe is an imperative for the EU as well as the U.S., and we stand ready to support our allies with the best US SMR technology, along with the ability to finance and operate for decades to come. Thank you very much. Dziękuję, panie prezesie. Zapraszam na scenę pana Mateusza Bergera, sekretarza We will now stanu hear from Mr. pełnomocnego Mateusz zarządu do spraw Berger, strategii infrastruktury Secretary energetycznej. of State Plenipotentiary Panie for ministrze, bardzo proszę. Energy Infrastructure. Prezesi, szanowni państwo, Ladies and gentlemen, prezes Daniel Obajtek powiedział o zielonym Daniel murze. Obajtek spoke Ten of the mur z green jednej wall strony będzie nas of energy. chronił This wall niestety naszego will protect us sąsiada, który against, okazał się unfortunately, our sąsiadem neighbor agresywnym i who has brutalnym. proved a Miejmy nadzieję, brutal że w aggressor, najbliższym czasie and hopefully ujrzymy kres tych działań, we will jeżeli see chodzi the o end of the war zbrodniczy atak na soon. Ukrainę. Ale mam też nadzieję, że ten mur Criminal war in przyszłości stanie się Ukraine. tak naprawdę But korytarzem, I also który hope that this połączy wall tę will część also Europy, become jeśli chodzi o a infrastrukturę corridor that will energetyczną, connect this part of o Europe energetykę, również o energetykę when nuklearną. it comes to nuclear Proszę państwa, infrastructure. oby żyć w ciekawych czasach. Te nasze czasy są niestety We nie are tyle living ciekawe, in co interesting straszne, times, although they are ale also ciekawość terrifying times. może i daje Polsce szansę. But this Transformacja interest energetyczna w Polsce is an może opportunity for podobnie Poland. przebiegać jak Energy transformacja transition in systemu płatniczego Poland na przykład w Stanach Zjednoczonych, can happen gdzie w like Polsce the na przykład ominęliśmy payment cały system etap in the checków States, i where in Poland we przeszliśmy basically bezpośrednio do skipped the płatności whole elektronicznych. Miejmy stage nadzieję, of że checks oczywiście moving poszanowując, directly o czym to powiedział pan electronic premier Mateusz payments. Morawiecki, naszą kulturę energetyczną opartą w dużej mierze As na we have an energy energetyce culture węglowej i based to a dokonując large extent on transformacyjnych coal, zmian tej energetyki, we will be również w changing taki that in a sposób transitional przejdziemy manner, do and hopefully nowoczesnych źródeł we will be able to energetyki skip ahead bezemisyjnej, to energetyki modern zero nuklearnej, emissions która, jak wspomniał pan nuclear prezes Daniel energy Obajtek, technologies, jest niezbędna which do are tego, byśmy mogli indispensable rozwijać tą for us najczystszą formę energii, to jaką develop jest the energetyka purest, odnawialna. cleanest form of Te energy inwestycje, and duży renewables. atom oraz mały atom, Investment są dla Polski into w tym small momencie reactors kluczowe. and big reactors Polska are przez key for najbliższe Poland right now. 15-20 Poland lat over the ma next szansę 15-20 stać się years gospodarczym has a chance to sercem become Europy. Nie the będziemy economic mogli heart być of tym Europe. sercem We Europy. won't Nie be able będziemy to w be that stanie heart. dać We won't be konkurencyjności able naszej to be gospodarki competitive, bez to have a taniej competitive energii. economy without Tą cheap tanią energy energię w Polsce da energetyka and odnawialna wspierana przez duży i mały renewables atom. Bardzo supported cieszę by się, że big mogę uczestniczyć and w small dzisiejszym reactors wydarzeniu i mam will nadzieję, że to provide wydarzenie będzie the dla basis for that wielu economy. milowy krok w I historii hope that naszej in a while we will energetyki. look Bardzo back państwu on today's event Dziękuję, as a panie ministrze. milestone in the development of the Polish energy sector. Thank you, Minister. Szanowni Państwo, na tym kończymy Ladies and transmisję gentlemen, online this dzisiejszej concludes our konferencji online prasowej. transmission of Dziękuję today's Państwu press za uwagę. event. Zapraszam Thank na you for your 15-minutową attention. I would przerwę, like po to której now invite you to spotykamy for a się i wracamy do 15-minute Państwa break, z prezentacją. afterwards we Dziękuję will bardzo. come back for more presentations.